Hi, under the chapter of communication and network concept, today we are going to see about one of the network device called hub. Hub is one of the hardware device. Hardware device means the device which we can touch and feel, that is said to be as the hardware device. And next, hub is used in the physical layer of the OSI model to connect the multiple devices. For connecting the multiple devices, we are using this hub because hub has multiple ports. So we are using the multiple devices. Mostly they are used for the LAN connections, and hub in the networking for used for data broadcasting and then data transmission. Like a switch, hub does not filter the data. That is, if we send one data means it will share the data to all the ports which are interconnected. எல்லா போர்ட்ஸ் கூடயுமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும். ஃபில்டர் பண்ணி இந்த போர்ட்டுக்கு தான் இல்லை இந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு தான் அனுப்பணும்னு சொல்லி பண்ணாது. ஸோ இட் டஸ் நாட் ப்ராசஸ் filtering the data. And we can say hub is a multi-port repeater. And hub connection we look like a star topology. Star topology எப்படி எல்லா டிவைசஸ்மே இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்குமோ, லைக்வைஸ் ஹப்லேயுமே வந்துட்டு மல்டிபிள் ஒயர் கனெக்ஷன் அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் கூட இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றாங்க. அண்ட் ஹப் டஸ் நாட் ஹாவ் எனி ரவுட்டிங் டேபிள். எதுக்காகனா டு ஸ்டோர் த டேட்டா இன் த போர்ட் அண்ட் மேப் த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ். எந்த டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ்க்கு அந்த டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அந்த ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. We all know that routing table is used to send and broadcast the information across all the ports. So next topic is how does the network hub will work. We all know that hub it is one of the multi-port device, that it has a 4 ports, 8 ports, 16 ports. So it can transfer the data to all the ports altogether whatever the devices connected. ஹப்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ப் ஸ்விட்ச்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் நோ விச் டேட்டா டு பி ஃபார்வர்டு டு த விச் போர்ட். எந்த டேட்டாவை எந்த போர்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்றது தெரியாமல் இட் வில் சென்ட் ஆல் த டேட்டாஸ் டு ஆல் த போர்ட். ஸோ a hub is a multi-port device which has multi-ports in the device, share the data to the multi-ports altogether. A hub act like a dumb switch that does not know which data need to be forwarded where, so it broadcasts or send data to each ports. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்மக்கிட்ட 4 டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ் வந்து ஒரு ஃப்ரேமை வந்து சென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து இட் கேன் பி டெலிவர் டு ஆல் த கனெக்டட் 4 டிவைஸஸ்க்குமே டெலிவர்ட் ஆகும். சப்போஸ் இப்போ டிவைஸ் 1 வந்து டேட்டா சென்ட் பண்ணிடுச்சா, இப்போ டிவைஸ் 1 and 2 ரெண்டு பேருமே சைமில்டேனியஸாக ஃப்ரேமை சென்ட் பண்ணுறாங்க ஹப்புக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்த வி ஹாவ் அ கிராஷ். எந்த டிவைஸில் இருக்க டேட்டா வந்து ஹப்புக்கு போய் ரீச் ஆகும்ட்டு. So there is a n number of collision will occur, means number of devices that connected to the hub collision will occur. So when the collision will occur, that time the host where the data is sent, they will detect the frame. So a device of 1 send the frame. This frame will be delivered to all the connected devices of 2, 3, 4. Suppose both 1 and 2 will simultaneously send the frame. Due to this, there is a crash. So n number of collisions will occur. So this n number refers here the number of devices connected to the hub. Where the collision will have, the host has the sender frame will be detect it. For example, here I show how the 4 devices are connected to the hub using the different ports. For example, now device 1 send the data means the data will be shared to other 3 devices. For example, இப்போ டிவைஸ் 1 and 2 ரெண்டுமே வந்துட்டு சைமில்டேனியஸாக ஒரு ஃப்ரேமை இல்லைனா ஒரு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அப்போ ஒரு கிராஷ் அக்கர் ஆகும். தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் கொல்யூஷன் வில் அக்கர். அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிடெக்ட் பண்ணிடும் ஃப்ரேம் கொல்யூஷன் அக்கர் ஆகுது அப்படின்றது வந்து எந்த ஹோஸ்ட்லேருந்து அந்த டேட்டா சென்ட் ஆச்சோ அதில் எனி ஒன் ஆஃப் த டிவைஸ்க்கு வந்து அந்த சிக்னல் ரீச் ஆயிரும். ஒன்ஸ் அந்த சிக்னல் ரீச் ஆனோடனே அந்த ஹோஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா இட் வில் சென்ட் த ஜாம் சிக்னல் சென்ட் பண்ணும் அதர் ஹோஸ்டஸ். தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவைஸ் 2 இப்போ அனுப்பியிருக்குன்னா டிவைஸ் 1, 4, 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாம் சிக்னல் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிவைஸ் 2. அந்த டைமில் வந்துட்டு அதர் டிவைசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் பீரியடில் இருப்பாங்க டு அவாய்ட் த கொல்யூஷன். ஆஃப்டர் தட் during the waiting periodல it will see MAC address match ஆகுதான்னு. once the MAC address matched means other devices, that is rest of the frame that is shared to the other devices எல்லாமே என்ன ஆகிரும்னா டிஸ்கார்ட் ஆகிரும். only the device that matched with the MAC address will reach the frame to the final destination.
So the send frames are destroyed and the host send the jump signal to the other host to the waiting, and the waiting period is differed according to avoid the each device of further collection, and the frame that sent to the port only accept to the MAC address match, the rest of the frame will be discharged. So next topic is types of hub. In types of hub we are going to see about the three types. First one is passive, and next one is active, and one more thing is intelligent. So first one is passive. Passive hub is simply used to connect the signals from the different network cables. For connecting the signals from the different network cables, we are using this passive hub. It will connect the devices from the different devices like a star topologies. And most important thing is, passive hub do not do any processing or signal regeneration. So because of without no work, it does not need much of electricity, and they can repeat the signals. Finally, they cannot clean the message, and it cannot amplify or strengthen the signals. So next one is active hub. Active hub here have the properties of monitoring, amplifying and regenerating the weak signal between the nodes. That is, what they are saying means weak signal in a regenerate panadana, when a port send a weak signal in a readable condition means this active hub will regenerate and strengthen the signal and send it to the port. And the next point is, this hub will have the ability of monitoring means send the data to decide which data that need to be sent first. In case suppose any damage in the packet means it can fix it and send the data again. And because of this regeneration, amplification and monitoring, this active hub is more expansive than the passive hub in the computer network. Next one is an intelligence hub. This intelligent hub is smarter than passive and the active hub, because this intelligent hub consists of an management information base. What is the use of this management information base means it specifies the conditions that can be monitored and those functions that can be managed. What are the conditions to be and what are the functions we need to be managed. Because of this software of MIB, it helps for analyzing and resolving the problems in the network, and it can similarly work like an active hub, like a remote management capabilities. And also this hub allow to administrate, monitor the traffic that passing through the hub. So each port can have the configuration of the hub can be monitored by the intelligence hub. Next one is that the hub will affect the speed of the network. Yes, edanalana because unable to prioritize the data between the devices, that which data will want to reach the first to the devices. And next one is numerous devices are connected at once and will decrease the total speed because all the devices are using here same bandwidth. And next one is communication delay. Why the communication is delay is because data is provided to the all the linked devices, not to that particular devices. So this network hub is advantageous for an gaming and the streaming process. Next one, whether does a hub have any IP address? No, it do not have any IP address. Because of that only it is transparent and forwarding the information to all the connected devices on the same network. For example, any device that send data through the hub without communicating directly with the hub. Without direct communication, they can share the data with the connected devices. Typically, so this was the thing, that is hub is unaware of IP addresses. Advantage means it is less expensive and does not impact the network performance, and it supports the different network mediums. What is the disadvantage means we can't find which is the best and shortest path for transferring the data, and that we cannot find any traffic detection or traffic filtration. And one more thing is not capable of connecting to the different networks like token or ring topology. It is suitable for only for and star topology types. Thank you. Please subscribe to my YouTube channel. That's motivate me for uploading more videos.